Oración Milagrosa a San Antonio de Padua para Ayuda Divina Urgente. Sabes que las escrituras registran momentos cuando Dios deliberadamente posicionó a sus siervos fieles en el umbral de lo imposible, no para verlos fracasar, sino para abrir de par en par puertas que la fuerza humana nunca podría mover. Cuando Nehemías se presentó ante el rey Artajerjes con un corazón tembloroso y una petición audaz, la Biblia nos dice, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí, Nehemías 2:8. Esa phrase, la benéfica mano de mi Dios, no es decoración religiosa. Es la firma del favor divino cortando a través de barreras que la lógica declaró permanentes. Es la huella dactylar del cielo abriendo puertas que nunca debieran ceder ante el esfuerzo natural solamente. Bienvenido, amado Hijo de Dios, a este momento sagrado de oración. No estás aquí por accidente. Estás aquí porque en algún lugar en las profundidades de tu alma, sientes que lo que necesitas no puede venir a través de canales ordinarios. Necesitas una oportunidad extraordinaria, una puerta que se abre no porque tocas más fuerte, sino porque el cielo decidió responder. Y hoy, nos estamos reuniendo ante el trono de la gracia con uno de los intercesores más poderosos de la Iglesia, San Antonio de Padua, el obrador de milagros cuyas oraciones han movido montañas, restaurado lo que estaba perdido, y desbloqueado futuros que parecían celados. Pero no nos acercamos a él solo. Venimos a través de las tiernas manos de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, porque la misma escritura nos enseña que cuando la desesperación humana se encuentra con la intercesión maternal, los milagros se ponen en marcha. Porque invocamos a María bajo este título del Perpetuo Socorro en nuestra oración a San Antonio. Porque en las bodas de Cana, cuando el vino se acabó y el desastre se cernía, no fue el maestresala quien salvó el día. Ni siquiera fueron los discípulos. Fue María quien notó la crisis, María quien llevó la necesidad a su hijo, y María quien dio la instrucción que desbloquea cada milagro, hace todo lo que él os diga, Juan 2:5. Ella no realizó el milagro ella misma, llevó el problema a Jesús. Y eso es precisamente lo que ella hace por nosotros ahora. Ella es el canal a través del cual nuestras oraciones ascienden con mayor poder, la abogada suya intercesión Jesús nunca ha rechazado. Cuando oramos a San Antonio a través de sus manos, estamos siguiendo el patrón bíblico establecido en Cana, trae tu vacío a María, y observa cómo ella lo presenta a Cristo con la urgencia de una madre y la autoridad de una reina. Antes de que profundicemos en esta oración, quiero preguntar algo. Si estás viendo este video porque estás desesperado por un avance, si necesitas que Dios abra una puerta que ha estado cerrada contra ti, si estás orando por una oportunidad que desafía el orden natural, entonces no seas simplemente un espectador. Convertite en un participante. Ahora mismo, haz clic en el botón de me gusta. No como un gesto casual, sino como un acto de fe. Deja que ese simple clic sea tu primera declaración, creo que Dios está a punto de moverse. Luego comparte este video. No esperes hasta el final. Compártelo ahora, porque alguien en tus contactos está parado ante la misma puerta cerrada, y necesitan escuchar esta oración hoy. Si on no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Suscribid, porque somos una comunidad de creyentes que se niegan a dejar que la desesperación tenga la última palabra. Nos reunimos aquí no para entretenimiento, sino para intercesión. Si puedes hacer clic en me gusta, compartir y suscribir por una receta o una canción, seguramente puedes hacerlo por tu milagro. Deja que tu fe sea visible.
Desde que tu acción coincida con tu desesperación. ¿Qué significa orar por una oportunidad extraordinaria? Significa que no estás pidiendo lo que el mundo puede dar. Estás pidiendo lo que solo Dios puede arreglar. Cuando Pedro estaba encerrado en la prisión, encadenado entre dos soldados con guardias en cada puerta, la iglesia primitiva se reunió para orar. Y la escritura dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, Hechos 12:5. Esa noche, un ángel camino a través de puertas cerradas, y Pedro lo siguió, pensando que era una visión, hasta que se encontró afuera en la calle, libre. Las puertas se abrieron por sí mismas, Hechos 12:10. Esa es una oportunidad extraordinaria. Eso es lo que sucede cuando el cielo decide intervenir. No estás orando por suerte. Estás orando para que la mano de Dios se mueva a tu favor, para cambiar circunstancias que el esfuerzo humano no puede cambiar, para abrir puertas que no tienen ley natural. San Antonio de Padua está únicamente calificado para lavar esta oración. La historia registra que fue llamado el martillo de los reyes por su predicación, pero también era conocido como el santo de los milagros y las causas imposibles. Cuando un joven se cortó su propio pie en un ataque de rabia y culpa, Antonio lo volvió a unar a través de la oración. Cuando el corazón de un avaro fue encontrado enterrado en su cofre de tesoros, exactamente donde Antonio había profetizado, las multitudes cayeron de rodillas. Cuando los peces se reunieron en la orilla para escucharlo predicar porque los hombres no querían escuchar, incluso la creación misma testificó de su autoridad en la oración. Esto no es folclore. Esto es historia documentada. Y el mismo Antonio que comandó la naturaleza, sanó cuerpos, y restauró lo que estaba cortado, él es a quien invocamos hoy para tu oportunidad extraordinaria. Pero déjame preguntar esto, y por favor no pases rápidamente sobre la pregunta, ¿ante qué puerta estás parado ahora mismo? ¿Es una puerta financiera que no cederá a pesar de tus mejores esfuerzos? Es una puerta relacional que se cerró en traición y ha permanecido cerrada desde entonces. Es una puerta de salud, donde la ciencia médica te ha dado un diagnóstico pero ninguna esperanza. Es una puerta profesional que debería haberse abierto basándose en tus califications, pero de alguna manera sigue siendo pasado por alto. Nombrala en tu corazón. No seas vago con Dios. Él ya lo sabe, pero tu claridad importa. La fe se vuelve activa cuando la desesperación se vuelve específica. Si sientes esa urgencia creciente en tu pecho, entonces escribe tu intención de oración en los comentarios ahora mismo. No lo escribas al final. Escríbelo ahora. Escribe lo que necesitas. Escribe la puerta que necesitas abierta. Desde que esta comunidad esté en acuerdo contigo, porque donde dos o tres están reunidos en su nombre, él está en medio, Mateo 18:20. Tu comentario no es solo una palabra en una pantalla, es una semilla de fe plantada en tierra sagrada. Escríbelo ahora. Hay algo que debes entender sobre la intercesión de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro que hace que su inclusión en esta oración no sea optional sino essential. El icono que leva su título muestra al niño Jesús aferrándose a ella, sobresaltado por los instrumentos de su futura pasión sostenidos por ángeles. Su sandalia se ha deslizado de su pie en su prisa por alcanzar a su madre. Esta imagen captura una verdad profunda, incluso el Hijo de Dios se volvió a María cuando surgió la angustia. Si Cristo mismo buscó refugio en su abrazo, ¿cuánto más deberíamos nosotros?
El titulo, perpetuo socorro, no fue elegido casualmente. Fue elegido porque su ayuda no viene con las estaciones. No depende de si hemos sido perfectos. Y es perpetua, constante, infalible y inmediata. Donde quiera que haya necesidad, ella está presente. Donde quiera que haya un grito de ayuda, ella responde. Y cuando ella presenta nuestras peticiones a su Hijo, lo hace con la autoridad de la mujer que dijo en Cana, no tienen vino, y lo vio moverse aunque su hora aún no había llegado. Déjame decir por que esta oración está ofreciendo hoy y por que tu participación en ella tiene un peso que se extiende más allá de este momento. No estamos simplemente recitando palabras. Estamos construyendo un impulso espiritual hacia algo que el cielo está orquestando. Siguiendo la enseñanza sobre por qué una práctica constante de oración comunitaria no es un lujo sino una necesidad en la vida cristiana, nos estamos preparando para otra reunión, una reunión sagrada donde esta comunidad se unirá en un acto enfocado de intercesión. Esa enseñanza reveló algo que muchos creyentes han olvidado, que la oración individual es poderosa, pero la oración corporativa, cuando el cuerpo de Cristo se mueve como uno, libera una autoridad espiritual que sacude los fundamentos de la oscuridad. Jesús no envió a los discípulos solos. Los envió en pairs. La iglesia primitiva no oró dispersa y aislada, se reunieron en aposentos altos y sus oraciones trajeron fuego del cielo. Por eso, como comunidad, nos hemos comprometido con estas temporadas regulares de intercesión unida. Pero te estoy anunciando algo específico ahora, y lo estoy anunciando temprano porque quiero que estés listo. Quiero que prepares tu corazón, marques tu calendario, y te posiciones espiritualmente para lo que viene. Pronto, esta comunidad se reunirá nuevamente para una poderosa ola de oración. El enfoque será la sanación divina, sanación del cuerpo, sanación de la mente, sanación de relaciones, sanación de finanzas, sanación de la esperanza misma. Y tal como la última vez que nos reunimos, se registraron milagros. Los testimonios inundarán la sección de comentarios. Las vidas serán transformadas. Pero necesitas estar listo. Necesitas estar vigilante. Necesitas tener tu intención preparada. Porque cuando esa temporada se abra, no estaremos llegando. Estaremos guerreando en el espíritu, contendiendo por el avance, poniéndonos en la brecha unos por otros. Te lo estoy diciendo ahora para que no te lo pierdas. Escríbelo. Prepara tu corazón. Invita a otros. Porque lo que Dios está a punto de hacer en esa temporada será innegable. Y aquí está la razón por la que te lo estoy diciendo tan temprano, porque la preparación espiritual no es una actividad de último minuto. Los mayores milagros en la escritura vinieron después de temporadas de preparación. Los israelitas no simplemente entraron a la tierra prometida, pasaron años en el desierto siendo refinados. Los discípulos no recibieron el Espíritu Santo en el momento en que Jesús ascendió, esperaron en el aposento alto, orando y preparándose. Ana y Simeón no tropezaron con el templo el día que llegó Jesús, habían estado ayunando y orando durante años, posicionándose para reconocerlo. Si quieres recibir lo que Dios está a punto de liberar, debes posicionarte ahora. Debes sintonizar tu espíritu ahora. Debes comenzar a alinear tu fe ahora. Por eso este anuncio no viene en el último minuto. El cielo te está dando tiempo para preparar tu alma. Ahora, si este mensaje está resonando contigo,
si algo dentro de ti se está moviendo y sientes que Dios te está llamando a participar en lo que viene, entonces necesito que hagas algo ahora mismo. Suscríbete a este canal. No esperes. No te digas que lo harás más tarde. Más tarde es el lenguaje del retraso, y el retraso es el ladrón de la bendición. Haz clic en suscribirse ahora mismo. Y esto es lo que quiero que entiendas, si eres serios acerca de tu avance, si genuinamente quieres que esa puerta se abra, entonces tu suscripción no es solo una estadística. Es un pacto. Es que estás diciendo, soy parte de esta comunidad. Soy parte de este movimiento de fe. No estar solo. Y para aquellos de ustedes que están dudando, para aquellos que están mirando pero no participando, quiero que se pregunten por qué. ¿Por qué invertirías 20 minutos, 30 minutos o más viendo este video, pero te niegas a hacer clic en un botón que no te cuesta nada? ¿Qué miedo, qué orgullo, qué duda te está deteniendo? Vea los comentarios y dinos. Escribe por qué no te suscribirás. Porque te prometo que cuando articules tu resistencia, escucharás como suena. Reconocerás la voz del enemigo tratando de aislar de la misma comunidad que está orando por tu victoria. Ahora volvemos completamente hacia el cielo en esta oración. Acercémonos al trono de la gracia con confianza, sabiendo que hemos sido invitados, sabiendo que hemos sido escuchados, sabiendo que no estamos solos. Venimos a través de las manos de María, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, pidiendo que presente nuestras peticiones con la misma urgencia que trayó a Cana. Venimos invocando a San Antonio de Padua, pidiendo que una su poderosa intercesión a la nuestra. Y venimos directamente al corazón de Jesús, quien promicio, pedid, y dara, buscad, y hallarías, llamad, y abrirá, Mateo 7:7. Eso no es una sugerencia. Es un mandato con una garantía. Y hoy, estamos obedeciendo. San Antonio de Padua, fiel siervo de Dios y obrador de milagros cuyo nombre es invocado en todo el mundo por aquellos en necesidad desesperada, nos volvimos a ti ahora con corazones llenos tanto de esperanza como de urgencia, sabiendo que nunca has rechazado a un alma que te llamo con sinceridad y fe. Venimos ante ti hoy no con peticiones casuales sino con los gritos de corazones que han alcanzado el límite del esfuerzo humano, estamos ante puertas que no se abrirán, enfrentamos obstáculos que no se moverán, lavamos necesidades que exceden nuestra fuerza, y sabemos que sin intervención divina, permaneceremos encerrados fuera de las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros, así que te invocamos ahora, San Antonio, y te pedimos que leves nuestras peticiones ante el trono de Dios con el mismo poder que te permitió predicar a los pecs cuando los hombres se negaron a escuchar, con la misma autoridad que te permitió restaurar un pie cortado, con el mismo favor divino que hizo que incluso la mula se arrodillara ante la Eucaristía en tu presencia. Te pedimos que intercedas por nosotros, que estés con nosotros, que luches por nosotros en el reino espiritual donde las batallas se ganan o se pierden antes de que se manifiesten en el mundo físico, y no venimos a ti solos, porque traemos nuestras oraciones a través de las tiernas y poderosas manos de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Ella que nunca ha dejado de levar una petición sincera ante su Hijo, ella que convirtió el agua en vino en Cana simplemente presentando una necesidad y instruyendo a los sirvientes a obedecer, ella que estuvo al pie de la cruz y no se estremeció, ella que permaneció con los discípulos en el aposento alto orando hasta que cayó fuego del cielo, María, Madre del Perpetuo Socorro,
colocamos nuestra desesperación en tus manos y te pedimos que la presencia Jesús con la urgencia de una madre que ve a su hijo en necesidad, sabemos que él nunca te ha rechazado, y por eso confiamos en que lo que colocamos bajo tu cuidado llegará a él con el peso y favor que solo la intercesión de una madre puede llevar. Juntos, San Antonio y María, les pedimos que abran puertas para nosotros que solo el cielo puede desbloquear, no porque lo merezcamos, sino porque Dios es misericordioso, no porque hayamos sido perfectos, sino porque su gracia es mayor que nuestros fracasos, no porque nuestra fe sea gigante, sino porque él honra incluso la fe del tamaño de una semilla de mostaza, y así trimos todo lo que tenemos, nuestra confianza rota, nuestra esperanza vacilante, nuestra necesidad desesperada, y lo ponemos ante el cielo, pidiendo, creyendo y esperando que el Dios que abrió el mar rojo, que abrió las puertas de la prisión para Pedro, que abrió los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos. Ese mismo Dios abrirá las puertas ante los que estamos parados hoy. ¿Qué puerta está frente a ti que se niega a moverse? Has estado solicitando puestos que coinciden con tu habilidad, tu experiencia, tu llamado, pero cada solicitud desaparece en el silencio? ¿Has estado orando para que una relación sea restaurada, un matrimonio sea sanado, un hijo regrese a casa, pero la distancia solo parece crecer? ¿Has estado creyendo por un avance financiero, para que un negocio tenga éxito, para que la deuda sea cancelada, pero la prisión sigue aumentando y el alivio nunca llega? ¿Has estado parado en fe por sanidad, declarando la escritura sobre tu cuerpo, pero los síntomas persisten y los doctores no ofrecen esperanza? ¿Has estado pidiendo a Dios claridad, dirección, una señal de que hacer a continuación, pero los cielos se sienten como bronce y el silencio es ensordecido? Cualquiera que sea tu puerta, nómbrala ahora en tu corazón. No la escondas. No la minimices. Dios ya la vi, y él no está intimidado por el tamaño de tu problema. Pero tu disposición a nombrarla, a apropiarla, a traerla a la luz de la oración, ahí es donde la fe se vuelve activa. Ahí es donde la desesperación se transforma en intercesión. Si estás sintiendo ese peso ahora mismo, si las lágrimas se están formando o tu pecho está apretado o tus manos están temblando, entonces no te reprimas. Déjalo salir. Este no es el lugar para fingir que estás bien. Este es el lugar para traer tu verdadero yo ante un Dios real. Y déjame recordarte algo que la escritura deja claro. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu, Salmo 34:18. ¿Escuchas eso? Él no está distante de tu dolor. Él está cerca de él. Y es atraído por él. Tu quebranto no lo repele, atrae su atención. Tu espíritu aplastado no es una señal de fe débil, es la condición misma que te califica para su poder salvador. Así que no te disculpes por estar desesperado. Trae tu desesperación aquí. Ponla a los pies de San Antonio. Colócala en las manos de María. Levantala al Padre, y confía en que él ve, él escucha, y él se preocupa. San Antonio, tú que eres conocido como el patrón de las cosas perdidas, venimos a ti no solo por objetos perdidos sino por oportunidades perdidas, venimos por sueños que han sido robados, por destinos que han sido retrasados, por puertas que fueron prometidas pero nunca se abrieron, te pedimos que encuentres lo que se ha perdido en nuestras vidas, que recuperes lo que el enemigo ha robado, que restores lo que el tiempo y la desilusión han erosionado, creemos que el mismo Dios que te permitió
Recupero artículos perdidos a través de la oración el Dios que puede recuperar años perdidos, esperanza perdida, impulso perdido en nuestras vidas, así que te pedimos ahora, San Antonio, ayúdanos a recuperar lo que nos pertenece, ayúdanos a encontrar el camino que debemos caminar, la puerta que debemos entrar, el futuro en el que debemos entrar. No nos dejes permanecer en este lugar de espera y pregunta, no nos dejes desperdiciar otra temporada perdidas fuera de la bendición, sino muévete en nuestro nombre con la autoridad que el cielo te ha dado, y María, Madre del Perpetuo Socorro, te pedimos que acompañes a San Antonio en esta misión, que agregues tu voz a la suya, que presentes nuestro caso ante tu Hijo con la confianza que solo una madre posee, sabemos que Jesús te escucha, sabemos que tu intercesión leva un peso que no puede ser medido, y por eso nos confiamos a ti completamente. Sabiendo que no nos abandonarás, sabiendo que tu ayuda es perpetua, que no es agota, que no es cansa, que es tan constante como el amanecer, y te agradecemos incluso ahora por las puertas que están comenzando a abrirse, por las oportunidades que ya están en movimiento, por los milagros que se están preparando en el reino espiritual antes de que se manifiesten en nuestra vista, te agradecemos por ser fiel incluso cuando hemos sido infieles, por ser fuerte cuando hemos sido débiles, por ser constant cuando hemos estado confundidos, y declaramos que no dejaremos este lugar de oración de la misma manera que vinimos. Sabes que separa a aquellos que reciben avances de aquellos que permanecen atascados. No es inteligencia. No son conexiones. Ni siquiera es talento. Es persistencia en la oración. Es la negativa a rendirse cuando la puerta no se abre inmediatamente. Es la fe que sigue tocando incluso cuando el silencio es la única respuesta. Jesús contó una parábola sobre una viuda que seguía viniendo a un juez injusto, exigiendo justicia, y el juez, que no temía ni a Dios ni al hombre, finalmente le dio lo que quería simplemente porque ella no dejaría de pedir. Lucas 18:1-8. Luego Jesús hizo una pregunta penetrante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Él no estaba preguntando si la gente creería en Dios en general. Él estaba preguntando si tendrían el tipo de fe que persiste, que se niega a renunciar, que sigue volviendo al trono de la gracia hasta que venga la respuesta. Ese es el tipo de fe que mueve el cielo. Ese es el tipo de fe que abre puertas. Ese es el tipo de fe que estamos activando en esta oración. Pero déjame ser muy claro contigo sobre algo, porque hay una realidad espiritual que muchos creyentes no entienden, y su ignorancia los mantiene fuera de las bendiciones que Dios ha preparado. Cada oportunidad extraordinaria, cada puerta divina, cada avance sobrenatural existe primero en el reino espiritual antes de que se manifieste en lo natural. Y el enemigo lo sabe. Él sabe que se puede mantener distraído, desanimado o desconectado de la comunidad de fe, puede retrasar o incluso bloquear lo que Dios ya ha liberado. Por eso lucha tan duro para evitar que participes. Por eso susurra mientras en tu oído cuando estás a punto de comentar tu intención de oración, cuando estás a punto de compartir este video, cuando estás a punto de suscribir y convertir en parte de algo más grande que tú mismo. El te quiere aislado. El te quiere en silencio. El te quiere paivo. Porque sabe que cuando el pueblo de Dios se unifica en oración, cuando unimos brazos y contendemos juntos, sus planes se desmoronan. Así que déjame desafiar de nuevo, y no escuches esto como manipulación, escúchalo como guerra espiritual.
Si on no te has escrito a este canal, necesitas preguntar por qué. ¿Qué te está deteniendo? ¿Es orgullo? ¿Es escepticismo? ¿Es una creencia oculta de que Dios realmente no se moverá en tu favor? Porque déjame decir algo, tu avance puede muy bien estar atado a tu disposición a dar un paso de fe, incluso en formas pequeñas. Suscribers no te cuesta nada, pero lo señala algo al cielo. Dice, soy serios. Soy parte de esto. No soy un espectador, soy un participante. Ese cambio en la postura puede ser precisamente lo que desbloquee lo que ha estado atascado. Así que hazlo ahora. Haz clic en subscribers. Luego vi más lejos, comparte este video. Etiqueta a alguien que necesita escuchar esta oración. Porque su liberación pueda estar conectada con tu obediencia. Su puerta pueda abrirse porque decidiste actuar. María, Madre del Perpetuo Socorro, te pedimos ahora que intercedas por aquellos que están viendo esto, que están paralizados por el miedo, que dudan en creer, que han sido decepcionados tantas veces que tienen miedo de esperar de nuevo. Alcanza sus corazones con tu ternura maternal y recuerda que la decepción no es el final de la historia, que el retraso no es negación, que las promesas de Dios no expiran solo porque ha pasado el tiempo. Recuerdos de Isabel, que era estéril y vieja, que había abandonado la esperanza de sostener a un niño, pero tú la visitaste en su sexto mes de embarazo milagroso y su hijo saltó en su vientre al sonido de tu voz. Recuerdos de Lázaro, que no solo estaba enfermo sino muerto, celado en una tumba durante 4 días, pero Jesús lo llamó y él salió vivo. Recuerdos del ladrón en la cruz, que no tuvo tiempo para construir un ministerio, no tuvo tiempo para hacer grandes obras, pero con sus últimos alientos se volvió a Jesús y recibió la promesa del paraíso. Recuerdos que nunca es demasiado tarde para que Dios se mueva, que ninguna situación está demasiado lejos, que ninguna puerta está demasiado oxidada. San Antonio, te pedimos que unas tu intercesión a la de María, que amplies nuestras oraciones, que las leves con urgencia ante el trono, porque necesitamos que estas puertas se abran ahora, no el próximo año, no eventualmente, sino ahora. Hemos esperado lo suficiente, hemos creído lo suficiente, hemos permanecido en fe lo suficiente, y ahora estamos pidiendo al cielo que se mueva con la velocidad y el poder que solo Dios puede demostrar. Estamos pidiendo que las oportunidades extraordinarias se manifiesten, que las citas divinas sean arregladas, que el favor nos alcance, que las bendiciones nos persigan y nos encuentren incluso cuando no estamos buscando. Declaramos que lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo está convirtiendo para bien, que cada puerta cerrada simplemente nos estaba redirigiendo a la puerta correcta, que cada retraso en realidad era el tiempo divino posicionándonos para algo mejor de lo que originalmente pedimos. Nos negamos a dejar que el desánimo, la duda o la desesperación tengan lugar en nuestros corazones, porque servimos a un Dios que se especializa en lo imposible, que abre puertas que ningún hombre puede cerrar, que hace caminos donde no hay camino, y que ya ha preparado buenas obras para que caminemos en ellas antes de la fundación del mundo. Déjame preguntar algo que pueda sentirse incómodo, pero es necesario. ¿Estás verdaderamente listo para que la puerta se abra? Porque a veces oramos por avance, pero no estamos preparados para lo que viene después. Pedimos el trabajo, pero no estamos listos para la responsabilidad. Pedimos la relación, pero no estamos listos para la vulnerabilidad. Pedimos la oportunidad de negocio, pero no estamos listos para la disciplina que requerirá. Pedimos sanidad,
pero no estamos listos para cambiar los hábitos que contribuyen a la enfermedad. Y así Dios, en su misericordia, a veces retrasa la apertura de la puerta porque nos está preparando, no solo la puerta. Él se está asegurando de que somos lo suficientemente fuertes para lavar la bendición, lo suficientemente maduros para administrar la oportunidad, lo suficientemente fieles para honrar el milagro. Así que mientras oramos para que estas puertas se abran, también oramos por el carácter, la fe, la sabiduría y la resistencia para caminar a través de ellas cuando lo hagan. San Antonio, te pedimos que intercedas no solo por puertas abiertas, sino por la fuerza para caminar a través de ellas con confianza, pedimos no solo oportunidades, sino el coraje para aprovecharlas cuando aparezcan, pedimos no solo favor, sino la humildad para dar gloria a Dios cuando se manifiesta, porque sabemos que todo bien regalo viene de arriba, que cada puerta abierta es resultado de la gracia divina, y que no tenemos nada que no hayamos recibido, así que nos comprometemos ahora a dar gloria a Dios, a compartir nuestros testimonios, a alentar a otros cuando leg nuestro avance, no estaremos en silencio sobre lo que Dios ha hecho, no lo atribuiremos a la suerte o a la coincidencia. Declararemos abiertamente que fue Dios, que fue la intercesión de María y San Antonio, que fue el poder de la oración, y que sucedió porque nos negamos a rendirnos, nos negamos a dejar de creer, nos negamos a dejar que el enemigo nos convenciera de que nuestra situación era desesperada, y María, te pedimos que guardes nuestros corazones durante este tiempo de espera, que nos protejas de la amargura, del cinismo, de la tentación de compararnos con otros que parecen recibir sus avances más rápido. Que nosotros recibimos los nuestros, recordanos que el tiempo de Dios es perfecto, que sus caminos son más altos que nuestros caminos, que Él ve lo que no vimos, y que Él está trabajando todas las cosas juntas para nuestro bien, incluso cuando no podemos rastrear su mano, confiamos en su corazón, incluso cuando la puerta parece permanentemente cerrada. Confiamos en que Él tiene una llave, incluso cuando el camino parece bloqueado, confiamos en que Él está haciendo un camino, y declaramos que nuestra fe no será sacudida por las circunstancias, sino que estará anclada en el carácter de Dios, quien es fiel, quien es bueno, quien es poderoso, y quien nos ama con amor eterno. ¿Cuántos de ustedes ahora mismo están sintiendo que algo está cambiando por dentro? ¿Cuántos de ustedes sienten que la atmósfera a su alrededor está cambiando, que la pesadez se está levantando, que la esperanza está surgiendo? Si eres tú, entonces no lo guardes para ti mismo. Vea los comentarios ahora mismo y escribe amén. Solo esa palabra. Que si tu declaración. Que si tu acuerdo con todo lo que es jurado. Que si tu acto público de fe. Porque cuando escribes amén, no solo estás reconociendo la oración, la estás activando. Estás diciendo, que así sí. Que es hega. Y hay poder en eso. Hay autoridad espiritual en el acuerdo corporativo. Así que escríbelo ahora. Escribe amén. Y si quieres ir más lejos, escribe tu intención de oración específica. Escribe la puerta que necesitas abierta. Escribe la oportunidad en la que estás creyendo. Deja que esta comunidad esté contigo en oración. Porque no somos competidores aquí. No somos rivals. Somos hermanos y hermanas, unidos en fe, contendiendo por la victoria del otro. Y déjame decirles esto a aquellos de ustedes que todavía están dudando en participar, aquellos que están viendo pero no comentando, no suscribiendo, no compartiendo. ¿De qué tienen miedo? ¿Tienen miedo de que no funcione?
Tienen miedo de que Dios los decepcione de nuevo. Tienen miedo de que si declaren públicamente su necesidad, si verán tantos si el avance no liga. Déjame decir que es realmente el miedo, que es el último esfuerzo del enemigo para mantenerte alejado de tu bendición. Él sabe que si participas, si das un paso de fe, si te alineas con esta comunidad de creyentes, algo va a cambiar. Y él no quiere eso. Él te quiere atascado. Él te quiere en silencio. Él quiere convencerte que nada cambiará. Pero, si estás equivocado. Si tu participación, tu comentario, tu suscripción, tu acto de fe, es precisamente lo que desencadena el avance. Si Dios está esperando que dejes de ser un espectador y te conviertas en un participante. Vea los comentarios ahora mismo y dinos por qué no te has suscrito. Dinos que te está deteniendo. Porque te garantizo que cuando lo articules, verás lo endeble que suena. Reconocerás la voz de la duda por lo que es. Y entonces tendrás la oportunidad de silenciarla haciendo clic en ese botón de suscribers y entrando en tu milagro. San Antonio, te pedimos ahora que rompas cada cadena de miedo, duda y incredulidad que está reteniendo a las personas que están viendo este video, te pedimos que destruyas cada mentira que el enemigo ha susurrado en sus mentes, te pedimos que demuevas cada fortaleza de desilusión y desánimo, y te pedimos que liberes una ola de fe, esperanza y expectativa que si tan fuerte que no puede ser resistida. Declaramos que hoy es el día del avance, que hoy es el día en que las puertas comienzan a abrirse, que hoy es el día en que las oportunidades extraordinarias comienzan a manifestarse, y no vayamos esta declaración en nuestros sentimientos, sino en la palabra de Dios, que dice que si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye, si Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que lo hemos pedido, así que nos paramos en esa promesa, construimos nuestra fe sobre ese fundamento, y nos negamos a ser movidos por lo que vimos o no vimos, por lo que sentimos o no sentimos, porque caminamos por fe y no por vista, y nuestra fe no está en nuestra propia fuerza, sino en el poder de Dios, quien resucitó a Jesús de entre los muertos, quien crió el universo con una palabra, quien sostiene las estrellas en su lugar y conoce el número de cabellos en nuestras cabezas, ese Dios es en quien estamos confiando, ese Dios es a quien estamos invocando, ese Dios es quien respondrá, y María, Madre del Perpetuo Socorro, te agradecemos por estar con nosotros, por llevar nuestras oraciones, por interceder en nuestro nombre, te agradecemos por tu fidelidad, por tu compasión, por tu compromiso inquebrantable de vernos hasta la victoria, y te pedimos que continúes orando por nosotros hasta que el avance se manifieste, hasta que la puerta se abra, hasta que el milagro esté completo, porque sabemos que tu ayuda es perpetua, que no es detiene a mitad de camino, que nos ve hasta el final, y nos confiamos a ti completamente, sabiendo que no nos fallarás, sabiendo que presentarás nuestro caso ante Jesús con la ternura y autoridad de una madre, y sabiendo que Él respondrá, porque Él siempre te responde, porque Él nunca te ha negado, porque incluso en la cruz, cuando tenía todo el derecho de pensar solo en sí mismo, miró hacia abajo y confió el mundo entero a tu cuidado, y si Él nos confió a ti entonces, podemos confiarnos a ti ahora, así que levanos, María, leva nuestras oraciones, leva nuestras esperanzas, leva nuestra desesperación. Y preséntalas todas ante tu Hijo, pidiendo que abra las puertas que necesitamos abiertas, que libra las oportunidades que necesitamos liberadas.
Que dirame las bendiciones que necesitamos derramadas, y que lo haga de tal manera que nadie pueda negar que fue Dios, que nadie pueda atribuirlo al azar, que todos los que lo ven sepan más alada. Cualquier duda que el cielo se movió en nuestro favor. Déjame compartir algo contigo que pueda ser la clave para desbloquear todo por lo que has estado orando. En el Evangelio de Marcos, hay una historia sobre un hombre ciego llamado Bartimeo, Marcos 10:46-52. Estaba sentado junto al camino mendigando cuando escuchó que Jesús estaba pasando. Y inmediatamente, comenzó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La gente a su alrededor le dijo que se cólera, que dejara de hacer una escena, que aceptara su condición. Pero el grito aún más fuerte. Y la escritura dice que Jesús se detuvo. Se detuvo por un hombre desesperado cuya fe era más fuerte que la desaprobación de la multitud. Jesús lo llamó y le hizo una pregunta que parece casi absurda, ¿qué quieres que te haga? El hombre era ciego. Era obvio lo que necesitaba. Pero Jesús quería escucharlo decirlo. Quería que Bartimeo articulara su necesidad, que hiciera su petición específica, que diera voz a su desesperación. Y cuando Bartimeo dijo, Señor, que recobre la vista, Jesús respondió, Vit, tu fe te ha salvado. Y inmediatamente, recobró la vista. ¿Ves lo que pasó allí? Bartimeo no esperó permiso. No dejó que la multitud lo silenciara. No le importó si vea tanto. Gritó con todo lo que tenía porque sabía que este era su momento. Y Jesús honró esa desesperación. Honró esa negativa a quedarse calado. Honró esa fe que exigía una respuesta. Y eso es lo que estamos haciendo en esta oración. Estamos gritando. Nos estamos negando a ser silenciados. Estamos dando a conocer nuestras peticiones. Estamos dando voz a nuestra desesperación. Y estamos confiando en que así como Jesús se detuvo por Bartimeo, Él se detendrá por nosotros. Así como lo preguntó a Bartimeo que quería, nos está preguntando a nosotros. Así como sanó a Bartimeo inmediatamente, Él se moverá en nuestro favor. Así que te pregunto de nuevo, ¿qué quieres que Jesús haga por ti? ¿Qué puerta necesitas abierta? ¿Por qué milagro estás pidiendo? Escríbelo en los comentarios. Dilo en voz alta. Escríbelo. No dejes pasar otro momento en una esperanza vaga. Sé específico. Sé audaz. Sé desesperado. Y observa lo que Dios hace. San Antonio, te pedimos que leves los gritos de cada persona que está viendo este video, que reúnas cada intención de oración escrita en los comentarios, cada súplica silenciosa susurrada en el corazón, cada lágrima derramada en secreto, y que las traigas todas ante el trono de Dios con la urgencia que Bartimeo demostró junto al camino. Te pedimos que te niegues a ser ignorado, que te niegues a ser rechazado, que grites en nuestro nombre hasta que el cielo responda, y sabemos que Dios honrará. Oración persistente, sabemos que recompensa a aquellos que lo buscan diligentemente, sabemos que ha prometido dar los deseos de nuestros corazones cuando nos deletamos en él, y así nos paramos en esas promesas, nos aferramos a esas verdades, nos negamos a soltarlas, y declaramos que el mismo Dios que se detuvo por Bartimeo, que sanó al paralítico, que resucitó a Lázaro, que alimentó a las multitudes, que caminó sobre el agua, que calmó la tormenta, ese mismo Dios está presente con nosotros ahora, escuchando esta oración, preparándose para moverse.
Alistandos para abrir portas, y lo agradecimos por adelantado por lo que está a punto de hacer, lo alabamos ahora por los milagros que ya están en movimiento, lo glorificamos hoy por el avance que viene mañana, porque sabemos que nuestra fe no depende de ver la respuesta antes de creer, sino de confiar en aquel que tiene la respuesta, y María, te pedimos que agregues tu voz a la de San Antonio, que unes tu intercesión a la nuestra, que presents nuestro caso ante Jesús con la confianza de una madre que sabe que su hijo escuchará, y confiamos en que juntas, tus oraciones y las nuestras creerán un sonido en el cielo que no pueda ser ignorado, una súplica que exige una respuesta. Un grito que mueve el corazón de Dios, y no dejaremos de orar, no dejaremos de creer, no dejaremos de declarar hasta que las puertas se abran, hasta que las oportunidades se manifiesten, hasta que los milagros estén completos, porque hemos legado demasiado lejos para retroceder ahora, hemos invertido demasiada fe para rendernos ahora, hemos visto demasiado de la fidelidad de Dios para dudar de él ahora, y así avanzamos, empujamos atrás, contendemos con todo lo que tenemos, y declaramos que la victoria es nuestra, el avance es nuestro, la puerta abierta es nuestra, no porque somos perfectos, sino porque Dios es fiel, no porque lo merezcamos, sino porque su gracia es mayor, no porque somos fuertes, sino porque Él es poderoso, y cuando la puerta se abra, cuando la oportunidad aparezca, cuando el milagro se manifieste, lo daremos toda la gloria, testificaremos de su bondad, compartiremos lo que Él ha hecho, y nunca olvidaremos que fue la oración la que cambió todo, fue la fe la que movió montañas, fue la intercesión de María y San Antonio la que nos libró atrás, y fue el poder de Dios el que hizo posible lo imposible. ¿Estás comenzando a sentir el peso de esta oración? ¿Estás comenzando a sentir que algo real está sucediendo en el reino espiritual ahora mismo? Porque lo está. Cada palabra hablada en fe, cada intención declarada en esperanza, cada amén escrito en acuerdo, todo está creando un impulso espiritual que está construyendo hacia el avance. Si estás sintiendo eso, si estás sintiendo ese cambio, entonces necesito que hagas algo por mí. Necesito que compartas este video ahora mismo. No esperes hasta que termine. Compártelo ahora. Envíalo al grupo de chat de tu familia. Publicalo en tus redes sociales. Etiqueta a alguien que está desesperado por un milagro. Porque esto no se trata solo de ti. Se trata de que todo el cuerpo de Cristo se levanta en oración unificada. Se trata de creyentes en todo el mundo uniendo brazos y contendiendo juntos. Y tu disposición a compartir este video puede ser precisamente lo que traiga a alguien más al avance que necesitan. Así que hazlo ahora. Compártelo. Deja que tu fe sea visible. Deja que tu obediencia sea inmediata. Y observa lo que Dios hace a través de tu acto de fe. Déjame cambiar el enfoque por un momento y hablar de algo con lo que muchos creyentes luchan pero pocos hablan abiertamente, la paciencia requerida mientras se espera que la puerta se abra. Porque aquí está la verdad, a veces la puerta no se abre inmediatamente. A veces oramos, creemos, declaramos, permanecemos en fe, y aún así, la puerta permanece cerrada. Y en esos momentos, el enemigo se apresura con acusaciones. Te dice que Dios no te escuchó, que tu oración no fue lo suficientemente buena, que no eres digno, que estás perdiendo tu tiempo. Pero esa es una mentira. Jesús contó otra parábola específicamente para enseñarnos sobre la persistencia en la oración.
Dijo que si incluso un juez injusto eventualmente concederá justicia a una viuda persistent, cuanto más dar nuestro Padre Celestial a aquellos que claman a el día y noche, Lucas 18:7-8. El retraso no es rechazo. El retraso es a menudo preparación. El retraso es Dios trabajando detrás de escena, arreglando cosas que no puedes ver, moviendo personas a su posición, cambiando circunstancias, preparando para lo que estás a punto de recibir. Piensa en Abraham y Sarah. Recibieron una promesa de Dios de que tendrían un hijo, pero pasaron décadas antes de que naciera Isaac. Envejecieron. Cometieron errores. Intentaron ayudar a Dios a cumplir la promesa a través de sus propios esfuerzos. Pero eventualmente, en el tiempo señalado, Isaac vino. Y cuando lo hizo, no había duda de que era un milagro. No había forma de atribuirlo a circunstancias naturales. Era innegablemente la mano de Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo en tu situación. Está diciendo que la imposibilidad es y vuelve tan obvia que cuando venga el avance, nadie podrá negar que fue él. Así que no desprecies la espera. No dejes que el retraso te desanime. Confía en que Dios está trabajando, incluso cuando no puedes verlo. Confía en que Él es fiel, incluso cuando la evidencia aún no es visible. Y sigu orando. Sigu creyendo. Sigu declarando. Sigu permaneciendo. San Antonio, te pedimos que intercedas por aquellos que están cansados de esperar, que están cansados de permanecer en fe, que están tentados a rendirse porque la puerta ha permanecido cerrada durante tanto tiempo. Te pedimos que los fortalezcas, que los animes, que les recuerdes que las promesas de Dios no expiran, que su palabra no vuelve vacía, que lo que Él ha hablado, lo cumplirá. Y pedimos a María, Madre del Perpetuo Socorro, que envuelva sus brazos alrededor de aquellos que están a punto de renunciar, que los mantenga firmes cuando sienten que colapsan, que susur esperanza en sus corazones cuando la desesperación está gritando mentiras, porque sabemos que el enemigo lucha más duro. Justo antes del avance, sabemos que aumenta la presión justo antes de que la puerta se abra, porque está tratando de hacer que renunciemos un día demasiado pronto, está tratando de convencernos de que nos alejemos un paso demasiado temprano, pero nos negamos, no renunciaremos, no nos rendiremos, no dejaremos de creer, porque sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabemos que aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, sabemos que Dios no es hombre para que mienta, y si lo dijo, lo hará, así que nos paramos en su palabra, anclamos nuestra esperanza en su carácter, construimos nuestra fe sobre su fidelidad, y declaramos que la puerta se está abriendo, la oportunidad está viniendo. El milagro se está manifestando, y estaremos aquí, on de pie, on creyendo, on alabando, cuando lo haga. Ahora déjame hablar muy directamente a aquellos que han estado viendo todo este video pero on no han participado. ¿Has escuchado la oración? ¿Has oído los testimonios? ¿Has sentido el movimiento en tu espíritu? Pero todavía no has hecho clic en me gusta. Todavía no te has suscrito. Todavía no has comentado. Y quiero que te detengas ahora mismo y te preguntes, ¿por qué? ¿Qué me está deteniendo? Porque déjame decir lo que el enemigo está haciendo. Te está diciendo que no importa, que tu participación no es importante, que simplemente puedes mirar y seguir adelante. Pero esa es una mentira. Tu participación importa. Tu participación importa. Tu fe,
Cuando se expresa públicamente, crea impulso espiritual. Y cuando te niegas a participar, no solo estás siendo pasivo, estás resistiendo activamente lo mismo que podría desbloquear tu avance. Así que déjame ser directo, si no te suscribes a este canal ahora mismo, si no compartes este video, si no comentas tu intención de oración, entonces necesitas preguntarte y serios acerca de tu avance. Porque la fe sin obras está muerta. Y hacer clic en un botón, escribir un comentario, compartir un video, estas son las obras más pequeñas imaginables. Si no puedes hacer estas pequeñas cosas, entonces, ¿cómo caminarás a través de la puerta gigante que Dios está a punto de abrir para ti? Así que hazlo ahora. Suscríbete. Comparte. Comenta. Deja de poner excusas. Deja de permitir que el miedo o el orgullo o la duda te detengan. Tu avance está del otro lado de tu obediencia. Así que obedece. San Antonio, oramos ahora por aquellos que están dudando, que están al borde de la fe pero aún no han entrado completamente, te pedimos que les dé un empujón sobrenatural, que elimines cada obstáculo, cada duda, cada miedo que los está deteniendo, te pedimos que liberes un espíritu de audacia sobre ellos, que los leans con la confianza de que su participación importa. Que su fe tiene poder, que su obediencia desencadenará el avance, y María, te pedimos que alcances sus corazones con tu toque. Maternal y disuelvas cada mentira que el enemigo ha plantado ali, recordeos que Dios no está buscando perfección, sino disposición, que él no está esperando que se sientan listos, sino que den un paso de fe, y ese paso puede ser tan simple como hacer clic en un botón, escribir una palabra o compartir un video, pero ese pequeño acto puede liberar una inundación de bendición, porque la fe, incluso la fe del tamaño de una semilla de mostaza, puede mover montañas, así que muévete ahora, creyendo que estás viendo, no dejes que pase otro segundo en duda. No dejes que el enemigo te robe este momento, sino levántate en fe de el paso, haz clic en el botón, escribe el comentario, y obsérvalo. Que Dios hace en respuesta a tu obediencia. Volvemos ahora al corazón de esta oración, a la petición específica que estamos trayendo ante el cielo, la apertura de puertas y la liberación de oportunidades extraordinarias. Hay un pase en Apocalipsis que habla directamente de esto. Jesús dice, y aquí, he puesto delante de ti hay una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, Apocalipsis 3:8. Eso no es una metáfora. Esa es una promesa. Jesús es quien tiene las llaves. Él es quien abre y nadie cierra. Él es quien cierra y nadie abre. Y cuando él decide poner una puerta abierta delante de ti, todos los demonios del infierno no pueden cerrarla. Todos los enemigos que tienes no pueden bloquearla. Todos los obstáculos que enfrentas no pueden prevenirla. Porque no es tu puerta, es su puerta. No la abriste a través de tu esfuerzo, él la abrió a través de su gracia. Y porque él es quien la abrió, permanecerá abierta hasta que camines a través de ella. Pero esto es lo que necesitas entender, una puerta abierta es una invitación, no una garantía. Todavía tienes que caminar a través de ella. Dios abrirá la puerta, pero debes tener el coraje de pasar. Él creará la oportunidad, pero debes tener la fe para aprovecharla. Él hará el camino, pero debes tener la obediencia para caminarlo. Y eso requiere confianza. Requiere creer que lo que está del otro lado de esa puerta es mejor que lo que estás dejando atrás. Requiere silenciar las voces de duda,
Miedo y inseguridad que gritaron en ti en el momento en que la puerta se abra. Porque no te equivoques, cuando Dios abra una puerta para ti, el enemigo hará todo lo posible para convencerte que no camines a través de ella. Magnificará los riesgos. Susurrará sobre tus inadecuaciones. Te recordará fracasos pasados. Pero debes recordar, aquel que abrió la puerta es el mismo que caminará contigo a través de ella. No estás entrando en lo desconocido solo. Estás entrando en la voluntad conocida de Dios, acompañado por su presencia, empoderado por su espíritu, y protegido por sus ángeles. San Antonio, te pedimos que nos prepares para las puertas que están a punto de abrirse, que nos dé el courage que necesitaremos para caminar a través de ellas, que silencies las voces de duda y miedo que tratan de detenernos, y que nos recuerdes que Dios no llama a los calificados, él califica a los llamados, así que cualquier cosa que esté del otro lado de esa puerta, estamos listos para ella. No porque somos fuertes, sino porque Él está con nosotros, no porque somos capaces, sino porque Él es capaz, no porque tengamos todas las respuestas, sino porque Él es la respuesta. Y María, te pedimos que camines con nosotros a través de estas puertas abiertas, que sostengas nuestras manos cuando tengamos miedo, que nos estableces cuando tropecemos, que nos animes cuando dudemos, porque sabemos que has caminado a través de puertas propias, dijiste sí al ángel incluso cuando no entendías, seguiste a José a Egipto incluso cuando no tenía sentido, te persiste al pie de la cruz incluso cuando tu corazón se estaba rompiendo. Así que sabes lo que significa confiar en Dios a través de puertas abiertas que conducen a lugares que no esperabas, y te pedimos que compartas esa confianza con nosotros ahora, que viertas en nosotros la misma fe que te llevó a través, la misma obediencia que te hizo la Madre de Dios, el mismo courage que te hizo la Reina del Cielo, y declaramos que caminaremos a través de estas puertas, aprovecharemos estas oportunidades, entraremos en nuestro destino, porque Dios nos ha llamado, Dios nos ha equipado, Dios ha abierto el camino, y no dejaremos que el miedo, la duda o el retraso nos impiden entrar en todo lo que Él ha preparado. ¿Qué milagro estás sosteniendo en tu corazón ahora mismo? ¿Ante qué puerta estás parado con manos temblorosas y un corazón palpitante? ¿Puedes verlo en tu mente? ¿Puedes sentir el peso de él presionando tu pecho? Bien. Aferrate a esa imagen. Aferrate a ese deseo. No lo dejes ir porque eso no es solo pensamiento ilusorio, es una visión dada por Dios de lo que es posible. Eso es el Espíritu Santo plantando una semilla de fe en tu corazón y pidiendo que la riegues con oración, que la nutras con creencia, que la proteges de las malas hierbas de la duda. Y mientras sostienes esa visión, quiero que hagas algo. Quiero que agradezcas a Dios por ella ahora mismo, aunque no la hayas recibido. Agradecido por la puerta abierta. Agradecido por la oportunidad extraordinaria. Agradecido por el milagro. Porque cuando lo agradeces por adelantado, estás declarando que crees que ya está hecho en el reino espiritual, y ahora simplemente estás esperando que se manifieste en lo natural. Esa es la fe que mueve el cielo. Esa es la oración que obtiene respuesta. San Antonio, te agradecemos ahora por levar nuestras oraciones, por estar con nosotros, por negar de dejar que el cielo ignore nuestros gritos, y te agradecemos por adelantado por los testimonios que demos, por los milagros que reportaremos, por las victorias que celebraremos, porque sabemos que vienen, sabemos que la puerta se está abriendo.
Sabemos que la oportunidad es y está liberando, y no estaremos en silencio sobre lo que Dios ha hecho, lo declararemos abiertamente, lo compartiremos. Audazmente, lo daremos toda la gloria, y María, Madre del Perpetuo Socorro, te agradecemos por tu fidelidad, por tu intercesión constante, por tu compromiso inquebrantable de vernos a través, te agradecemos por presentar nuestras oraciones a Jesús, por abogar en nuestro nombre, por estar con nosotros en esta batalla, y confiamos en que porque estás con nosotros, la victoria es segura, porque donde estás, la gracia fluye, porque donde intercedes, el cielo responde, porque donde estás involucrada, suceden milagros, y así descansamos en tu cuidado. Confiamos en tus oraciones, y creemos que lo que hemos pedido, recibiremos, no porque somos dignos, sino porque Dios es generoso, no porque somos perfectos, sino porque su misericordia es eterna, no porque lo hayamos ganado, sino porque Él nos ama con un amor que no puede ser medido, y recibimos ese amor ahora, abrimos nuestros corazones a Él, dejamos que llene cada lugar vacío, sane cada lugar roto, restore cada lugar perdido, y declaramos que somos amados, somos elegidos, somos favorecidos, somos bendecidos, y las puertas así están abriendo, las oportunidades están viniendo, los milagros así están manifestando, y nada, ningún demonio, ningún obstáculo, ningún retraso puede detener lo que Dios ha puesto en movimiento. Quiero cerrar esta oración recordando una cosa final. No solo estás orando por ti mismo. Eres parte de una comunidad. Eres parte de un movimiento. Eres parte de una familia de creyentes que están en acuerdo contigo, que están contendiendo por tu victoria, Quebec están creyendo por tu avance. Y eso significa que tu milagro, cuando venga, no es solo para ti. Es para todos nosotros. Porque cuando uno de nosotros gana, todos ganamos. Cuando así comparte un testimonio, la fe aumenta en toda la comunidad. Cuando una puerta así abre, nos recuerda al resto de nosotros que nuestras puertas también están viniendo. Así que no te desconectes. No te aisles. Mantente comprometido. Sigo comentando. Sigo compartiendo. Sigo mirando. Sigo creyendo. Porque estamos en esto juntos. Y juntos, somos imparables. San Antonio de Padua y María, Madre del Perpetuo Socorro, nos confiamos completamente a vuestra intercesión ahora, colocamos en vuestras manos cada intención de oración hablada aquí, cada necesidad declarada, cada puerta ante la que estamos parados, y os pedimos que las leviáis ante el trono de Dios con urgencia, con poder, con confianza, y confiamos en que el cielo está escuchando, que Jesús está respondiendo, que el Padre así está moviendo, y que el Espíritu Santo está orquestando todo detrás de escena para traer los avances que necesitamos. Declaramos que nuestra fe no es en vano, que nuestras oraciones no son desperdiciadas, que nuestra espera no es sin sentido, sino que todo está trabajando junto para nuestro bien, y veremos la salvación del Señor. Caminaremos a través de puertas abiertas, aprovecharemos oportunidades extraordinarias, testificaremos de la fidelidad de Dios, y le daremos toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, por siempre y para siempre. Amén. Ahora, antes de necesito que hagas una cosa más. Si esta oración te tocó, si sentiste que algo cambió, si crees que Dios está a punto de moverse en tu favor, entonces deja un comentario ahora mismo. Escribe Amén o escribe tu intención de oración específica. Deja que esta comunidad esté contigo. Unamos brazos en fe. Acordemos juntos por tu milagro.
YSI on no te has escrito, hazlo ahora. Porque tenemos más oraciones viniendo, más avances por los que contender, más victorias que celebrar. No te pierdas lo que viene después. Suscribid ahora. Comparte este video con alguien que lo necesita. Y que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, y te dé paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.